Stabilize. Into the wind. Time for a light show. One with nature. Clouds high. The birds call. Gather. Now you shall perish. Into the wind. I will have order. Shine down. The fuse is lit. Привет. Двигатель загрот. Два дня осталось. Блин, ну чё так много ходьбы? Ни хрена не проще задание в матч-стате.
в других территориях. До хера ходьбы туда-сюда. Да, сходи туда, потом обратно телепортнись. Goes the ship down! Fire hazard! Stabilize! This is order! As one with wind and cloud. Torn to oblivion! Я просто для ЛБЗ. Ad Astra. Thank you for complete. Ad Astra. This realm is... If you ever have...
помню вот это место. Хрена тут лес. Solidify! Illusion shattered. Gather! That didn't count. Solidify! I will have order. One with nature. Clouds high. The birds call. Stabilize. Shine down. Ooh, let me open it. Что делать, если забаговало задание? Кто такая Пайма? Пайма, как сказать? Персонаж, который тебе помогает информационно. Ну так, для приколов еще. В диалогах участвую. Привет. Добро пожаловать на канал, новый зритель. Единственный. Ну, я думаю, еще тут, возможно, кто-то есть. Раз-два, меня вообще слышно? Illusion shattered. There is no escape. Time for a light show. Solidify! A fateful.
have... This is order. Stabilize. Fire hazard! Shine down! As one with wind and cloud. There is no escape! Ooh, let me... Gather! I will have order! Shine down! Ooh! Into the wind. Solidify! Illusion shattered! Time for a light show! Gather! One with nature. Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best picked after it rains. If you should choose to pick any, be sure to store them appropriately. Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best picked after it rains. If you should choose to pick any, be sure to store them appropriately. Stabilize!
Time to go. Fallen leaves, adorn my night into the wind. There is no escape. The fuse is lit! Oh, there! The wind knows me. Order guide you. Gather! One with nature. Stabilize! Now you shall perish. Solidify! Clouds high. The birds call. Shine down. Time for a light show! Ha! Into the wind. Stabilize! This is order. The wind knows me. Fire hazard! One man's stone is Да, another классно man's сделано, gem. конечно. Защищать аукционы обожаю. Solidify! One with nature. Torn to oblivion. As one with wind and cloud. Into the wind. Stabilize! Clear sky. But a momentary distraction.
Да, про это просто было. Certainly worth the extra mile. Ну, все, в принципе. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across. Tend to stay a while, so it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's torch spots, I have. Port Ormos is pretty great. There's so many new and interesting things, not to mention all the tasty food. Sumeru's largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants, and everyone seems excited just to be here. How did things end up like this? All thanks to your artistic license. That's how. I should have made you wait until we got an update from Tanja. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. That's why we tried bringing it out for a test run today. Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? Whoa. Yeah. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. Hey there! Paimon's name is Paimon, and she's a traveler who was just passing by. Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best toy store in Port. What's bothering us is this prototype Aranara. Prototype Aranara? You mean this wood carving here? Looks like a mushroom monster to Paimon. Oh, no. The prototype Aranara is something that brings joy and laughter to children. Not the first negative feedback we've had. So, what exactly is a prototype Aranara? So for context, Aranara are magical creatures for the store's 20th anniversary. We plan to release a series of hand-carved toys based on the Aranara stories that kids know and love. This is a prototype we made to get an idea of how they would react. But when we put it out there, the reaction was not quite what we'd anticipated. They thought it looked like a mushroom too, huh? No, worse than that, actually. I can't quite describe it, though.
And I'm also not very good with kids. This is not an Aranara. No way. I've read Uncle Tanja's Aranara and the Ill Little Fungus. It says that Aranara are supposed to be chubby and squishy. The carving looks nothing like that. Toys do look better when they're round and chubby. Uncle Tonder said in Aranara's vow that you can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. This carving makes me feel lost and confused inside. I don't think the creator put his heart into it at all. It's nothing like an Aranara. Ooh, didn't put his heart into it, huh? Oh, sounds like one of those things that's... Cassid and Alia didn't like this carving, but I think it's okay. It doesn't look too happy, so it's kind of pitiful in a cute way. Oh, a positive review! Yeah, so I would totally ask my dad to get it for me, if it wasn't meant to be an Aranara. Oh, well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Has it maybe, grown up? Oh, this is such a shame. Why isn't Tanger back? Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanger, too. Who is he? Uncle Tanger is a famous children's author here in... He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. But around a year or so ago, he suddenly had a eureka moment or something. And suddenly the children loved every one of his stories. That's right. My little Ghaffari loves his stories too. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular the Aranara are among children. We asked Tanja for guidance, but right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. They haven't returned yet. We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own imaginations. As you can see, this... Oh, we have to do something. Hey, since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tanger in Gandharvaville? He doesn't have to come in person if he's too busy. Just ask him to write down his suggestions and... please, if only to put a smile on the children's faces. And, of course, you'll be... They seem pretty desperate. Let's help them out. To see the kids smile. Yep, let's do it! Tanjo takes his son. Maybe that's why he was able to come. Anyway, we're... Gather! One with nature.
Illusion shattered. Crumble. The fuse is lit! Какой-то ты молчазный. Молчазной. Что за слово такое? Ну, просто зрителей нет. Что мне говорить просто так впустую? Ну, если кто-то есть, можно о чем-то поговорить. Практически никто не смотрит. Unsolicited, and all the more valuable for it. Ну, есть, ну, ты можешь уйти потом и все. What do we have here? Тут за такие простые вещи дают гемы, просто жесть. Считай, So Tanger's supposed to be here in делать ничего не нужно. Gandharvaville looking for inspiration. Ну, это хорошо даже. How do we find him? Should we yell his name at the top of our lungs? Hey, buddy. What's your name? What are you doing here all alone? Do you live regardless? Don't worry. As a trainee forest ranger... Hi, Miss Forest Ranger. I'm Rozzy. Don't mind me. I know the way back. When people say, don't mind me, what they really mean is don't worry about me. That's all the more reason not to leave you alone. Hey, don't cry. What's wrong? Take your time. You can tell me all about it. Что тут происходит? Не понимаю. That voice sounds familiar. Paimon's heard it somewhere before. Oh, it's Kale! And a child who seems to be upset. Oh, let's go say hi. Hi, Kale. How have you been? Paimon and Traveler. I've been doing pretty well. Thanks for asking. I'm helping Master Taina. We're here on an errand. We heard your voice, so we thought we'd come ask you for help. You seem kinda busy, though. I'll be fine. You go help them first, Miss Forest Ranger. What a well-mannered child. Как дела? Ну, нормально. Осень пришла, и опять серость пришла. С одной стороны, вроде стало посвежее, но с другой стороны, опять как городская серость, настроение не очень. Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you don't want us to know what you're upset about, right? Maybe.
That's exactly why you have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping a secret that bothers you, you can try telling it all to a tree hollow. Как лететь в геншине? Ну ты с компа играешь или с телефона? Если с компа, то тогда на пробел. Если на телефоне, я не помню, там как-то надо вроде по экрану нажать. Да, там справа вроде кнопки. Давно не играл на телефоне. A tree hollow? Yeah, a tree hollow. Do you know Tanja's stories? The Aranara living in the forest will patiently listen to every word children say. Maybe there really are Aranara living in the tree hollows that will listen to you. You like the Aranara stories too? Of course! I love them! Oh, people who like Aranara are the best. Okay, I'll try telling my secrets to a tree hollow. Thanks, Miss Forest Ranger. You know everything. Aw, you're just exaggerating. Anyway, I'm trying to be like my friend, who always does her best to cheer. So, how are you doing? Feeling any better now? The forest is very dangerous, so how about we stick together? А так можно было? Я 39 ранга и только сейчас узнал о планере. Ну, по идее, такого не должно быть, потому что там были задания на планирование. Хотя бы на частный обман штате. Типа, если его не пройдешь, по-моему, дальше там нельзя пройти. Sure. Wow, Kale's so good with kids. Well, Да когда ж helping мне children дадут who are lost in задания the обычные? rainforest is all part of a forest ranger's duty. So, what was it you wanted help with? You're not lost too, are you? Okay, so you're looking for a children's author from Port Olmos called Tanja. And he's here in Уже завтра там Gandharville, какой-то ивент еще looking for намечается. inspiration. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? That's right, Uncle Tanja. У нее розовые глаза. So he's in the area, looking for inspiration for a new story as we speak? This is amazing. Could you wait for me for a second? I'll run Razzie back to... I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. Ну вот, Паймон вот этот вот. Летающая. Я не знаю, как ее назвать. Феей или как это. Ты такие вопросы создаешь, ты прикалываешься? У тебя такие приколы? Tanja's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. Wait, hold on. Razzie, do you mean you've met Tanja before? Мне кажется, самое унылое в этой игре это диалоги. Такое ощущение, у меня такое ощущение складывается, что их какой-то наркоман писал, который He's my обдолбался dad. грибов. Your dad? Tanja's your dad? As in your Tanja's Лишь son? иногда что-то интересное рассказывает по сюжету. Uh-huh. Рофл, ну очень смешно. Hi, Muncies! That guy at Akara Crafts told us that Tanja brought his son along with him. So he meant Razzie! Why are you here on your own, though? Did you and Tanja get separated? We had an argument. I was upset, so I ran off here. Oh, in that case, we should take you back to Gandharville first. Then we'll look for your dad and tell him where you... No, I'm good. Thanks for your advice, Kale. I'm not so upset anymore. Come with me. I'll take you to him. Yay! Thanks, Razzie!
Paimon thought we'd be spending the whole day looking for him. Oh my gosh, I can't believe I'm actually gonna meet the Tanja. Oh. О, серьезно, на халяву даже? So Tanja headed this way. Прикольно. I know this place pretty well. Там одни грибы-монстры, гриба NPC, грибы итог писали под грибами. Ну я так тоже думаю. То есть везде кругом грибы, говорящие, лодки всякие. Может быть, конечно, это типа для детей сделано, типа, чтобы детям интересно было. Но вот когда, ну, как пытаешься с серьезной головой что-то так подумать, ты читаешь диалоги, вдумываешься, такое ощущение, что какой-то сумбур. Бред какой-то зачастую. Либо я что-то не понимаю, но иногда что-то интересное бывает, но вот именно во второстепенных квестах вообще полная ахинея какая-то. Такое ощущение, что их писал человек, который обдолбался грибами. Solidify! Просто мир интересный, интересные некоторые ивенты и интересный потенциал Into the игры. wind. Fire hazard! Ну, боевка интересная, еще персонажи интересные. Но диалоги, конечно, тут из мира фантастики. Вот прикольно искать что-нибудь по карте. Собирать. Да, кстати, не хватает реально персонажа гриба. Прям очень не хватает. Вот это действительно. У которого была бы ульта своими спорами всех поражать и обкуривать. Rosie! Where are you, Rosie? Oh, Rosie! Thank goodness I finally found you. What would I do without you, my son? Were you in danger? Did the wild beasts scare you? Did the stars guide your way? I'm okay. Oh, Thank you. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears by your... Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful... Really? I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. Так легко персонажи дали, я даже удивился. Обычно надо 500 миллиардов квестов выполнить. Okay, then.
I have the inspiration for my next story. It shall be about an Aranara granny who's a child at heart. Huh? It's an honor to become the source of your inspiration. Whoa. Kale looks like she's about to pass out. I'm okay. Sorry. I just got a little too excited. Are you two story lovers as well? Yes. The moment I saw you, the image of an aura giant and an aura finch traveling together popped into my mind. Oh? Who asked for my help? My sincerest apologies, but I have fans all over Sumero. Trying to remember every last one is like... Seems like Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch! That's nothing to get excited about! Akara Crafts. Akara Crafts. Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long, it perhaps for the best. After all, a wild tempest was raging in Tanger. What? Paimon has no idea what he's saying. What should we do? Do you think we should get Tainari to take a look at him? Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important to do. Oh, that's what he meant! Well, there it is! All the proof you needed! Wait, no, this isn't the time for all that. Tanger, your help is pretty vital to the toy makers. You gotta do something! But the garden that blooms before my eyes is of greater importance. For therein lies the beautiful Parisara that all the children of Sumeru I, Tanger, have found evidence of Aranara activity right here in the Avidia forest, conclusively proving that Aranara not only exist in stories. If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara Crafts will be untangled in no time. Типа, завязку сюжета. Я сейчас буду искать всякие вещи Сумеру там. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanger living in humble Port Ormos. У меня такая же реакция на диалоги, как у Паймон только что было. Я также охереваю. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and objective experiment record. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence of Aranara? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanger never gives his audience the bait right away. Come with me. Wait, сколько диалогов. Not that way. Kale, what's wrong? Nothing. But that way leads us deeper into the Avidia forest. I'm just concerned for Tanja's safety, and I think I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting. Just as I expected, the promise of one of my stories has kept you hot on my... But this is just an ordinary tree hollow. Paimon's not seeing any evidence of Aranara. Он на грибов тоже обдолбался. You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you... Paimon's not sure what look with your heart means. But anyway, let's start by investigating the area around this... Hey, look! There's a note here!
The handwriting's so hard to read. Do Aranara need to... Here's another note that says, "This tree hollow is my castle." Это дупло моя крепость. That sounds more Блин. like something an Aranara from the stories would say. There's another one here. A clever Aranara. Is the emphasis on How does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Exciting, isn't it? The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of a rainforest. I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest, and I doubt even more that they would think of this lowly tree hollow as some sort of... I boldly hypothesize that this tree hollow is in fact the Aranara's academia. The notes we saw were written by an Aranara that wasn't so bright left a note here wishing to become a clever Aranara. Oh, I shall craft a new story for them and call it the... How's that? Don't the very words just conjure up images of Aranara in your mind's eye? Аранара из дупла. Nope. Well, many an adventurer knows how to take to the skies with their easily visible wind gliders, yet they do not possess the invisible wings of imagination, making it hard for them to keep up with my train of thought. How about you, Miss Forest Ranger? Do you soar into the atmosphere on the wings of imagination? Huh? Me? I don't know. Maybe I do, but yeah, I'm fine. It's just that witnessing Tanja's creative process is a little... Overwhelming. Oh, yes. Yes. For now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment when the Aranara appear in this hollow. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toymakers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an... He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here and wait a little... No, I think we should return to our camp first. Tanja, in Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Oh? Was that in the story? Ah, yes, I remember now. Miss Forest Ranger, you sure know your stuff. In that case, let's go back to camp and call it a day. We'll continue our search for... Traveler, wake up! It's not the Aranara, it's Kale. She's gone! Oh, Paimon's been worried about Kale since last night. Even though she kept telling us she was okay after we saw the evidence of Aranara. Anyway, let's go find her. Hey, look! Aren't these Kale's footprints? But why are they headed towards the tree hollow? So Kale came back here alone. Is she waiting for the Aranara to show up? And I thought this was a place nobody knew about. I never thought Tanja would find it. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting.
Now I've created a whole new problem for myself. What do I do now? Dress up as an Aranara? Oh, no, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say, so that Tanja won't mistake me for one of them. But what should I write? Oh, I've got it! There's no way Tanja could see this as the work of an Aranara. So the evidence of Aranara activity we saw during the day was actually evident, but why didn't she just tell Tanja? Oh, right! Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. And now she even writes it. Yeah, you're right. We'll keep her secret for her. Oh, looks like she's almost done writing. Let's head back. Aha! There's a new note just as I... Yes! It's the same handwriting, which means it must have been written by... Let's see what it says. Ooh, what could it be? I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Even I would never write that into a fairy tale. So, in other words, the notes can't have been left by an Aranara. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. Definitely not. No, I refuse to believe it. I can't. What do you mean you can't? It's not like it'll take you a huge amount of effort. You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create carvings that are just as successful. No! I can't do it. I thought that if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts. But it was someone from Mondstadt all along. But you've managed to write all those stories without ever having seen a real Aranara, right? What makes this so different? По танкам. Ну, может, немножко соскучился. Просто я и так их каждый день вижу, я каждый день видео делаю. И каждый день какие-то новости читаю и так далее. Ты, например, ну, вряд ли каждый день смотришь World of Tanks, там, скорее всего, заходишь раз в неделю или там 2 раза в неделю, ну, может, 3. Поиграешь чуть-чуть и уходишь. Для тебя это не работа, для меня работа уже. Razi, you tell them. Really? Yes, it's fine. Tell them. Okay. Kale, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? I didn't want to tell anyone the secret. So, I think I should tell you. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then... It was me. Dad's been telling stories in Port Ormos for as long as I can remember. I always got to listen to all his new stories. Every night, Dad would give me a Zaytun peach for dinner, and I'd eat it while he told his stories. The Zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad. He always uses sentences that are really hard to understand and... strange, But Dad kept on going, telling his stories again and again. One time, he even borrowed a camera from Lord Sangemabe's shop and got me to take pictures of him in action.
Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller early in his career. Even though I only had Zaytune peaches to eat and not so great stories to listen to, I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, I saw his expression, and when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. Не, ну, кстати, вот тут нормальный сюжетный поворот. Что этот пацан, оказывается, писал. You remember it so vividly. It's not only Rosie. I, too, remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. I became Sumeru's best storyteller, just as I always dreamed. Finally, we could afford more than just Zaytune peaches for dinner. I thought it would... I was really happy at first, but then everyone started calling me Tanja's son instead of Rosie. I kinda guessed why, but I also didn't want to believe it. Dad got busier with things that had nothing to do with storytelling, like that request from Akara Crafts. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Rosie, so that instead of Dad the way he is now, starting every story with dedicated, I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not knowing how to end the story. That's why I decided to keep how I imagine Aranara to look like as— Wait, Paimon gets it now. To sum up, all of Uncle Tanjer's fairy tales were... And because Rosie didn't want Tanjer to keep living a lie, he refused to help him with the Akara Crafts Yes. That's why I tried looking for possible evidence of Aranara. But it turned out that I'm a terrible father. I'm sorry, Rassi. I'm so... And I owe you all an apology. Rosie's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Are we gonna let this happen? You want me to help Akara Crafts with their carving? Well, I did mention what the Aranara look like in my stories, but to make a carving, we might need more details. Kale, Traveler, and Paimon, I might need your help on this one. I've never really left Port Ormos before. This is my first time in Gandharvaville. Well, it's my first time being... Sumeru is so much bigger than I thought. Seeing new places has given me loads of new ideas for my Aranara store, so I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an Aranara carving that... And I also want to take pictures of Dad everywhere that we travel to. You still want me to come with you? Yeah, of course. Come on, you're the best dad ever. This is the happiest rat... I want to thank you, Kale. Huh? Me? You told me about telling my secrets to a tree hollow. Even though I didn't have the time to find a tree hollow, telling everyone my secret made me feel so much better. Yeah. It's hard to keep too many secrets. And I made a lot of mistakes back in Mondstadt. But when I look back on them, it all feels more like a new beginning. I'm sure this experience will be the same for Tan... Yes. I'll do... Wait. Did you just say... I just passed by once. Let's go, Rosie. Grab that camera and see what hidden inspiration you can discover. Okay, let's go. Come on, Dad. Rosie, slow down and watch your step. Yeah! Ну, сейчас ивент пойдет. The 20th anniversary of Akara Crafts is coming up. Нихуя Paimon wonders 80 what... примагемов.
Oh, I got the same one again. When will I guess I'll just have to save up my allowance and get them. Huh? I thought you came here every day. Have you still not collected them? You should have gotten them as a set. That way, you get 7 different designs up. But then there's no surprise. Surprises are boring. I want to have every design there is. That's what you do when you really love something. I finally saved up enough to buy the set today. Oh, I'm very sorry, but the one Cassette bought was our very last carving. But we're working on expanding our team, so please check back. Fine, I'll come back tomorrow. Just so you know, our... Yeah! All right. I'm sorry. Sorry, buddy. Our Aranara... Sold out? Oh no. I was gonna buy one for my cousin who's visiting tomorrow. Hey, how about this? You live near Bronte's house, right? We'll deliver the new... Wow! Thanks, Mr. Fies! Don't forget, okay? I promise. Akara Crafts would never let down a child. Ah! More customers. Sorry. Oh, hey! It's you guys! Thank you so much for your help. We've been planning on visiting you to express our... If it weren't for you, the store's anniversary might have been a different story. It's all thanks to Rossi. He has so much creativity at such a young age. Oh, and we would like you to have the prototype Aranara as a small token of appreciation. Whoa, wait. This looks kinda... right! Mind-blowing! It has, We appreciate your thought, but please give us some time. The Aranara father owned up to his mistake. I think everyone will like how the story goes. But the reason the father owned up to... Perhaps we could make them go through some kind of hardship together. I'm sure they'll become more understanding of each other that way. The Aranara father will feel guilty. When the Aranara father starts feeling guilty, should he speak more slowly, or...? That depends on the Aranara son. It would be interesting to hear them speak at different paces. Hey, Tanja and Rosie, what you up to? Dad and I are just discussing our latest story. I'll be the one telling the story, but I'm a little nervous about telling a story in front of so many people. That's why I'm asking Dad for advice. Oh, Sumeru's gonna have... If it weren't for you, Rosie would surely have left me for... I'm so glad everything worked out. But there's still something that doesn't quite add up. Oh, what is it? Do you need help in... Why would a monster leave a note in a tree hollow deep in the Vividi? I thought we moved on from this topic. A lot of people write down their secrets and hide them in tree hollows. It's not a big deal at all. I have my secrets and troubles too. And I tell them the tree hollow. But seeing Rosie and Tanja has given me an idea. Traveler, could you be my tree hollow? Двухсмысленно звучало это. Please let me know if you decide you want to keep the prototype. Но у меня вообще ничего нет.
Хера тут наград. Жесть. Ну это я из-за того, что я уже тут зачищал, так скажем. Корону дай. Please let me know if you decide you want to keep. Главная корона. Ай, сколько примагемов. Boats are made for transfer and commodities back and forth. And those that come across Leo tend to stay a while.
it is. Еще 7 штук осталось собрать. Не, патч реально затащил в этой игре. Order guide you. Gather. Wind Strider. Shine down. The fuse is lit. Ha! 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 Не понял. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Now you shall perish! This is order. The wind knows me. There is no escape! Solidify. As one with wind and cloud. Inazuma shines eternal! Всего лишь что. Еще одна крутка. Нет, такие... Я люблю соревнования. Классно. Order guide you.
Stabilize! A festive reprise! Shine down! Fire hazard! Ha! Gather! Into the wind. Clouds high. The birds. Now you shall perish! Когда долетел. The wind knows me. Follow the wind. Time to go. Медленновато. Сколько примагемов на халяву. One man's stone is another man's gem. Every journey has its final day. Don't rush.
I will have order. Stabilize. One with nature. There is no escape. Fuse is lit. Gather. This is order. Inazuma shines eternal. Ooh, let me open it. Stabilize. Time for a light show. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows me. Yes. Wait, всего 33% исследовал. 33%. Тут 49, тут, кстати, довольно много. И тут 44, тут 42. Но все равно 42% еще. До хрена тут всего. Кстати, разлом тоже 60% все. Не надо фотографировать.
Gather. Order guide you. Stabilize. One with nature. Come on! Coward! Gather! Illusion shattered! Fire hazard! Всегда новые позиции на картах. Ты про танки, я так понимаю? Ну вон они вышли, новые позиции, что они никому не нужны. Только в шортах смотрят, а полноценное видео никто не посмотрел, считать 1000 просмотров никому не надо. Ну, что не хотите нормальные полноценные видео, буду вам шорты делать, блять. Смотрите тогда, если вам так по кайфу смотреть шорты, то окей, блять. То это ваш выбор, так скажем. Мне-то похуй. Если вы готовы по 1 минуте смотреть видосы короткие. Ну окей, ладно. С обрезанным качеством. Into the wind. Now you shall perish! Following order. On clouds high, the birds call. Ну, спасибо, что смотришь, но видишь, никто не смотрит. Либо YouTube пиздит. Я думаю, тут YouTube пиздит. Ну, очевидно, что YouTube уже пиздит. То есть он не показывает, он показывает в шортах те же самые позиции, спокойно 5, 6, 10 там тысяч просмотров могут. Один видос 60 тысяч просмотров набрал. То есть это означает, что в принципе на такой контент есть как бы зрители, раз он набирает просмотры. Просто полноценное видео YouTube не рекомендует никому по каким-то причинам, неизвестным мне. One with nature. This is order. Я он в геншин играю, я кайфую. Реально Fuse is lit! охуенно сделано. Игра. Wind strider. Fallen leaves adorn my night. Into the wind. Вот просто на самом деле можно сравнить развитие геншина, как бы не обсирать, просто те, кто в геншин играет, они не понимают, кто такие плохие разработчики. Никогда их, они думают, что один раз какой-то обсер и все, и разработчики плохие. Они просто никогда в танки не играли, и они не знают, что такое, когда игра по 10 лет может деградировать, там по 3 года может не выходить вообще никакого контента, они даже не представляют, что такое может быть в геншине. Там дети маленькие играют, там полгода нет каких-то гигантских патчей, и все, там разнылись, все с соплями забрызгали.
А у нас, блядь, ну, в танках люди по 5 лет ждут нормального обновления. Некоторые уже умерли, давным-давно не дождались. Вот что такое хардкор, блядь. Когда разработчики полные гандоны и вообще ничего не хотят делать. Это тебе не в геншине, как когда каждые полгода добавляют гигантский кусок карты. Новый, с кучей контента, там с кучей ивентов разных. Ну, конечно, в этой игре, ну, аудитория моложе, и тут и девушек много играет. Гораздо больше, чем в танке. Solidify! Fire hazard! Order guide you. Stabilize. There is no escape! The fuse is lit! Сколько контента. Inazuma shines eternal! Ну, просто танки проигрывают, вот реально, ну, это просто феномен того, что, ну, типа, танки хорошая игра, но очевидно, что просто любая игра современная, крутая, с хорошими разработчиками, она танки просто вот так вот, ну, тот же геншин, ну, просто он для танкистов эта игра не подходит, потому что она не такой, она цветастая и так далее, но на самом деле она гораздо лучше, чем танки, ну, в данный момент, потому что танки-то я наигрался, а тут как бы новизна для меня присутствует некоторые. Но нормальные игры, их просто не выходит сейчас, мало очень игр, на самом деле, если бы какая-то была альтернатива хорошая, тогда бы в нее играли, хотя тот же War Thunder. Конечно, он, ну, очень хорош, но One with nature. лично мне надоели Clouds high. танки The birds любого come. вида. Shine down! You are not welcome. О, Психоартур, привет. Игру громко слышно, но сейчас игру потише сделаю. Ну, должно быть тише игра. Если не память не изменяет, у тебя был или стрим, или видос сквел новый анет, и на всякий
И ВГ-сходки можно. Помню, в куче фоток Габрик живой еще был, Джо, вспышка. Левша, мазотка, дезертот. Нет, сонат у меня не было, по-моему, стрима, хотя я... Уж я такого не помню. Что-то не припомню такого. Но это уже... Сколько лет прошло? Надо думать о том, что сейчас происходит, как сейчас выжить, а не о том, что там было когда-то там. Ну, прикольные времена, конечно, но по факту-то как бы интересует текущий момент времени. Явги щит инфаркт с релиза игры, только 2 недели пропустил от старта. Нихера ты монстр, у тебя там, наверное, уже до хрена всего прокачано. А я думал, только ты танки стримишь. Не, ну я как-то давным-давно заходил вроде к тебе на стрим. И там я видел, ну и в геншин ты играл. Я еще тогда не играл, мне показалась игра типа полный атас, ну реально на первый взгляд какая-то полная ахинея, как будто детский садик. И графика херовая, но если в суть ну, вдаваться, то есть если все рассматривать, то в принципе игра, ну, интересная довольно-таки. Не все тут, конечно, идеально, но интересное. Хрена себе, у тебя 60-й ранг уже. Я думал, ты уже бросил эту игру давным-давно и в танке вернулся. А что-то не стримишь геншин? Танки... Если я геншин включу на основном канале, там сразу обсер начнется от танкистов, мне кажется. Вот 1500 очков боевого пропуска. У меня 975 часов с мобила наиграно. Охуеть можно. Не, ну я в геншин тоже играю, но как бы, ну... Я не знаю, сколько я там наиграл. Но я с компа играю просто. Час-два. Иногда вообще полчаса играю, или там просто захожу, смолу сбить и все, и выхожу. Ну, как бы ивенты основные я прохожу все, но... За сколько я наиграл, наверное, много. Но я с начала 21 года играю где-то. То есть вот как... Я не помню, что там был, какой месяц, январь, февраль. Ну вот я и говорю, почему-то эта игра очень жестко воспринимается танкистами, то есть у них просто жопу разрывает. Поэтому я на втором канале стримлю, потому что на основном канале нет смысла. Как бы другая аудитория на самом деле похожа. То есть если они пересекаются, то немного. Наверное. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Блять, здесь примагемов не хватает на круг. Мне просто не хватает, чтобы играть еще и танки. Я уже старый, сука, стал. Ну, у меня уже здоровье, мне кажется, не позволяет, чтобы
видео делать, играть в танки, и играть в геншин. То есть я что-то одно выбрал уже и просто видосы херачу. Я, конечно, могу еще в танки играть, но мне кажется, я подохну, блять. Illusion shattered. Иногда так танки стримят, но как бы не часто бывает. Много танкистов в гейшит играет. Но они, наверное, не сознаются просто. Да игра вроде популярна, на самом деле. Мне еще нравится то, что я когда в геншин начал стримить, то есть ко мне на стрим всякие девочки приходили, я не знаю, маленькие, и смотрели там, ну, и там здороваются. Я аж охреневал, я такой смотрю, ни хрена себе. Ну, типа, их мало, но, типа, чтобы, блин, девочка в танках зашла, это, блядь, я не знаю, какая редкость. А тут такое, короче, происходит. Что аудитория все-таки какая-то другая. Немножечко. И, ну, она пересекается с танком, потому что, ну, как бы, две игры популярные, в любом случае, они пересекаются чуть-чуть. Так, мне надо где-то, чтобы примагемы были. Ну, понятно, да. Ко мне, ну, иногда заходят такие танкисты, такой, чё, бля, чё, сука, а? Чё, сука? Ну, чё такое, сука, детский сад, сука, блядь, в куколки играешь, сука, ты чё, а? Ты чё, сука, блядь, я чё, сука, блядь, ты, блядь, сука, пидорас, блядь, иди сюда, нахуй, ты ж танкист, блядь, ты танкист, ты как можешь такое играть вообще? Танки, это мужское, это Кинков... Как там, Джим. Такие вот, блядь, заходили, блядь, ко мне и такие, блядь, ну, ты чё, сука, блядь, ты чё, не мужик, блядь. Привет, Венера. Сори, я начинаю устраивать представление. Вот тут 40 примагемов дают. Надо одну крутку сделать и все на сегодня. Что-то прям количество ивентов удивляет. Позиции уже не те. Ну, не те, конечно, но кое-что иногда забавное кидают. Ну, по факту-то геншин более мужская игра, мне кажется, чем тот же... Те же танки. Ну, хотя, блять, по играм рассуждать о том, что там более мужское, что там более женское, это, по-моему, тупиз полный, или мне кажется. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Просто кому что больше нравится, тот вот кто и играет, все.
Геншин для девочек. Ну, он и в том числе и для девочек, естественно. Естественно, оно цепляет аудиторию и такую, и какую угодно. Там много аудиторий. И девочки, и мальчики, и мужики бородатые 40-летние играют. Я тоже, кстати, с таким сетапом играю 1 в 1. Да, у меня много персонажей. Я просто что-то ставлю. Но мне просто Рейден нравится, Йоми и, ну, вот эти автоатаки, чтобы ебошить, чтобы сразу быстро так разными стихиями, чтобы там реакции были, чтобы это все быстро было. Нажимаешь, нажимаешь, все отлетают. Ну так по приколу так играю. Какая разница, все равно все отлетают. Все, изи. Да тут все имбы, тут Йоми имба, тут Рейден имба, Дед имба, Кадзуха имба. Все, блядь, ебошут просто труху. Дед, он как бы вообще неуязвимость, по сути, дает. Но если у меня еще сборка не на хп. Чуть не сказал. Сборка на прочность. Надо заканчивать. Так. Но мне еще нравится вот эту, как ее там, бля, у меня память на имена плохие, на китайские. Вот, Елань, вот. Вот ее я ставлю, и еще вот тоже она охрененно. Только вот тогда придется кого-то из них заменять. Там Кадзуху можно заменить и Елань поставить, например. Ты, наверное, деда в реране уже выбил? Нет. Деда я в прошлом году выбил, я задонатил там тысяч 5, по-моему, на него. Ну, то есть половину я нафармил там, а потом в конце 5 или 7 тысяч задонатил, сейчас уже не помню. Ну, потому что там уже баннер заканчивался, и я такой, короче, пизду, блядь, и задонатил 5-7 кусков. Потому что без деда играть вообще очень тяжело. Ну, не то, что тяжело, но сложнее, скажем так. Ну да, я слышал эту историю. Слышал, да, как его апнули. Но я это время не застал. По-моему, это в 2020 году что-то было. Ну, я там в начале еще месяца 2-3, ну, вдуплял в игру. Я так как бы играл, но не сильно вникал. Просто так заходил, чуть поиграю, ивенты выполню и выхожу. Типа я там не вникал особо сильно. Там первые 2 месяца я просто играл, ну, похер. Там, ну, чуть-чуть гайды, может, смотрел, и все.
Я последние полгода без деда играю, надоел. Ну, та же херня на самом деле. То есть, ну, прикольный персонаж. И атака у него прикольная вот этим метеоритом. Но, блин, как бы должен быть альтернативный какой-то персонаж на щит. Потому что без щита... Мне вообще не нравится без щита играть, потому что какой-нибудь моб заходит. Какой-нибудь самый простой, как пинка тебя отвешивает, и у тебя какой-нибудь легендарный персонаж с 3 созвездиями, он просто летит с горы с какой-нибудь, пердит и радуется. То есть любой моб тебя может покарать, там реакция какая-нибудь сработает огнем, огонь и электричество, и ты просто улетаешь. Пиздец, как бесит, поэтому я всегда со щитом играю. А деда практически не заменить. Там есть, по-моему, это какое там... Ну, есть там, конечно, персонажи со щитом, но у них щит какой-то херовый, если честно. Чё у тебя крылья у деда не его? Да я не знаю, что у него там крылья есть свои, что-то. Я даже о таком не слышал. Ну понятно, у тебя как бы револьверный отряд, поэтому, ну понятно, там ты просто ульты быстро по КД включаешь так по кругу, короче, поэтому у тебя не особо хп не нужно. Ну да, ульта это тоже кобзец. Так, ну сейчас мне легендарный персонаж выпадет. Хуй. Хуй, что выпадет. Я еще сейчас не доначу особо, то есть у меня прям аккаунт и все. И боевой пропуск. Больше я не донатил. Я уже полгода не донатил. Почти что, кроме только боевой пропуск и вот. Все, как бы. Ну все, я пойду-ка я спать. А то я заебался что-то. Ладно, всем удачи. Да, я сегодня покайфовал так нормально. В игре давно я так не кайфовал от ивента, от этого. Ну, именно вот. Охуенно сделали Сумеру, на самом деле. Классно.